Twisted Minds. Kung hindi nila makuha ang larong ito, ay sasaialay na nga nila sa mga ibang teams yung kanilang fate patungo playoffs. Welcome to game number 2 of our first best of 3 series. Ano kaya magiging kapalaran ng dalawang teams na ito? Sobrang depende yun if this lineup, may Welcome to YSS Mobile and the Legends. Nathan can farm up to a point na nakakatakot na sila. Pero sobrang wombo-combo din kasi yung lineup ng Twisted dito eh. Oo, ibang klase din kasi yung wombo-combo ng Twisted Minds. Pagpasok dito sa labang ito, the Throne of Ruin, the Tectonic Charge, napakadaming crowd control. Even the yin-yang overturn na manggagaling dito kay Sean. Parang overload pa na talaga ng crowd control. Yeah. That will allow them na magkaroon ng enough time para mag-deal ng damage itong si Nosha as well as the MP the King. Nosha naturally wins this. Alam naman natin, Eagles talaga, Nathan. Almost all matchups. Siguro lalamang lang siya sa Moscow dahil dun sa range. Pero kung laban sa Granger na isang strong laner, magiging maganda to. And interestingly, nag-Festival of Blood. Nosha as the second emblem. So ito yung basically he will get advantages sa pag-spellbag maaga pa lang. And not to mention wala pang ulti din itong ating Nathan. So the range is a big problem for him. Oh my goodness, nagamit yung flicker. Muntikan pa, makatakas ng bahagya. Therefore, the meantime, that's a lot of resources pushed off from the XP lane of Twisted. Oo, parang hindi yata na-reset ni Lanzo kanyang passive ng as much as he wants to. Kaya naman hindi nakapag-sustain. And I think looking at items coming in from 3 Martizi, maagang short sword din kasi maagang dagger ang kanyang kinuha sa larong ito. Dalawa nawala dito kay Lanzo. Bukod dun sa flicker used doon sa moment na yun, nawalan pa siya ng isang cannon minion and 1 melee or range minion. So malaki ang laman ni Trimar. Pati yung crab pala nawala sa kanya. For sure. Kaya kailangan alalayan muna siya dito ni Kaloy kasama doon sa baba ni MP. Pero si Zaida, sabi niya, pwesto lang muna. Spot lang and he is gonna be fine. 3 more is gonna be fine. Mabagal lang ang pacing ng laro ito. Still no kills. 2 minutes in. Nagpapa-level 4 muna mga dalawa. Pero si Lanzo, delikado naman Clash na clash talaga sila. Anong mahagya? Lanzo going down for first blood. Nagamit din yung flicker dito ni Kaloy. Grabe, ubos na ang mga bala dito ng Twisted Minds. Maaga pa lang TNC nagwawala. Oo, 2-0 na agad para sa TNC Pro Team at mukhang itutuloy pa nila sa pinakaunang pag-home ng larong ito. At hindi na ata makakapag-contest pa ang Twisted Minds. Ang purple buff ngayon ay mamatahan ni Chakto. That's the turtle secured para sa side ng TNC Pro Team. Wala atang makukuha ang trade ng Twisted Minds para doon. Malaki ang lamang ngayon ng TNC, especially on that XP lane. Bukod sa namatay doon si Lanzo, hindi siya umabot doon sa death nung cannon minion, which also has that XP card. So hindi ganun kaganda para dito sa Twisted Minds yung trade na yun, especially because they've lost 2 members. Then Zaita getting 1 assist. Ang saving grace dito sa Twisted Minds, hirap na hirap ang Nathan ni Benny Cutie. Alright, Throne of Ruin gamit agad Lanzo and 3 Martins. Hindi na makakatakas pa. Sabi nila, laban naman tayo. It's our turn to shine. And that is gonna be 1 down. Magandang balik mula sa Twist. Oh, and that actually equalizes the game. Ang ganda naman combo nun. Pang-setup lang yung Throne of Ruin para sa magandang tech charge ni Kaloy. Linis. That looked very clean at biglang naka-recover, biglang nakahinga ng Twisted Minds. Yun naman talaga ang hinahanap to ng Twisted Minds, makahinga ng early game, especially tulad na lamang na binanggit ka kanina na super late game ang lineup ng TNC Pro Team dito. You have Zaida on the season Shin, si Benny Cutie ay naka-Nathan, kaya naman dapat talaga ilamang ang Twisted Minds dito sa early parts ng ating laro. Pero Nakipagsabayan, bumalik sa kanya shadow here. Obviously, maganda yung DPS and si Chakno may stand din na kailangan abangan dito. Si Nosha, hindi siya pwede basta pumasok. Inaantay si Kaloy. It's Sean going for a dive here. It's a 4-man dive, possibly from Twisted. Sabi nila, wag muna. Oo, pero at least yung Gold Crab ay nakuha ng Twisted Minds. If you are Twisted Minds Wolf, ano ba yung pinaka-focus dapat ngayon ng kupunang ito? They have to re-stabilize dito sa Twisted Minds, i-activate si MP the King at the right moment, and most importantly, itong lead na meron si Nosha over Benny Cutie na halos 1,000, kailangan nila gamitin. Kailangan nila ipang-bully to sa Twisted Minds. So what does that mean? Kailangan ito si MP the King as well as si Nosha connecting together will deal the damage against TNC, continuously siege at i-secure yung mga remaining turtles natin.
And so far, yung mga remaining turtles natin, dalawa na lamang with the second spawning already. Nakahawakan agad ng side ng Twisted Minds ang turtle na ito. Pero nandiyan naman si TNC para mag-contest. Lancy and Chakno giving vision, zoning out members coming in from Twisted Minds. Papatulan nata yung trip ni Chakno dito No, napakaling contest dito gagawin dito. Pro of Ruin Lansu layered once more with a tech charge. Ubus agad ang buhay ng ating Hylos. Hindi makapasok si Zaida doon at tuloy ang bagong para dito sa Twisted Minds. Man, this scary Alice is really doing everything right. Kaloy up front as well. Parang imposibleng tagusan, Umi. Agandang combo mula sa Twisted Minds. Kaya naman pala, prioritize dito. First, because the Grok is because it is gonna be set up by this Alice. Yung Alice na nag-flicker Throne of Ruin sa may Mark. charge, talagang sure na kumonekta sila at hindi natitigil dito ang Twisted Minds. Wow, ibang klaseng pag-set up at rotation mula dito sa Twisted Minds. Nahahawakan na nga nila ang isang 500 gold lead. Pero may counter ang side ng TNC Pro Team doon sa may bandang mid lane. Hindi na nga nila itutuloy pa ang kanilang binabalak. Twisted Minds na may hawak ng kalamangan. Ito na ba ang hinihintay na timing ng twist? Could be it. Kasi nakuha na nila yung gold na kailangan nila. They actually allocated the right gold in the right hands. Nakita nila natin dito, 3,000 gold na. Itong si MP the King. You also have 3.81k gold dito kay Nosha on his route para sa Sky Piercer. Pagdating at makuha na nila yung Sky Piercer na yun, ito na talaga yung chance para sa Twisted Minds na kumapit na mag-clash na mag-clash. Big conceal ka sa TNC dito. Mula sa likod, hindi yata yun i-expect dito ng Twisted Minds. There goes that glorious pathway and the big AOE na uubos. Ang HP bar nagtatalunan na sabay-sabay. But Zaida with the comeback mula sa likod. Decent frontline mula kay Lansu and Kaloy. Here comes MP the King possibly for the cleanup there. It's gonna be a double kill for Sean. Uy, may nakuha pa rin ang TNC doon pero lamang pa rin ang Twisted Minds ng 1,000 kalahati. For Sean, worst lamang ng bagya. TNC Pro Team, ano bang hinihintay nila na mangyari dito? Gonna be waiting for another conceal play siguro. Kita rin ang combo ng TNC with the conceal play. Ni-utilize nila yung Mountain Shocker for that extra vision. And I think that they approach it in the right angle. Matama yung ginawa dito ng TNC na sa likod sila manggagaling instead na parap. Dahil nakita natin, kapag merong Grok tsaka etong Alice na magkasama, imposibleng makapag head-to-head na matchup doon. Mas magandang likuran na lang ng TNC, which I think is really good for them. So they just have to find that angle. Ang hinita dito ng TNC is another opportunity to go for that backdoor play. And this is the third turtle of the game, the final one. Mountain Shocker na gamit ng Zaida. Kita ang lahat ng mga miyembro ng Twisted Minds at hahawakan na nga ng TNC. Ang pangatlong pagong na ito, Angel coming in from the Alice. Naka-flicker si Lansu doon and it is right on time. Hindi na nakapag-grab si Primar and si Chakno na papatakbo na. It's a double kill for Sean and nag-aabang na ang Twisted for that turtle. And it is gonna be impossible for the remaining members of TNC na makapasok dito. Iiwan na lang nila. It's gonna be another one for Twist. Kaibang hakot ang nakita natin dito sa Twisted Minds. Pangatlong beses na yung combo na nakita natin. Throne of Ruin into the tech charge. Napakagandang execution mula sa Twisted Minds. Always works 100% of the time. Para may panalo yung mga Twisted Minds sa clash na yun. No counter so far. At buwan mapinapakita tayo ng kakaibang tech ng Twisted Minds. Sobrang taba naman kasi ng AOE ng dalawang yun. Yung tech charge, pati yung Throne of Ruin. Kaya naman itong kalamangan ng Twisted Minds ay lulubo lamang. 3.5k already. Getting a third as well. Doon sa may bandang itaas pero maintain pa rin ang high contention para sa pares na kupunan. TNC Pro Team still trying to mitigate the damage. Nakapag-farm pa rin naman dito si Zaida. Pero ano pa yung masasabi nating power spike ng Yisun Chin dito? Gonna be waiting for 3 items sa Yisun Chin. I'm not sure kung mag-defensive item siya after nung kanyang endless battle. Kasi so far ngayon, War Axe after the Hunter Strike. So what I'm trying to say here is, kailangan ng konting kunat ng TNC in a way na parang kailangan nilang i-survive yung salvo ng Twisted Minds. If they do survive yung Throne of Ruin into the tech charge, tapos makakapag-money back itong si Zaida with the lifesteal of this potential endless battle, dun siguro. So what I'm trying to say here is, kailangan konting-konting sustain ng TNC
Saktong tiis bogey, no? Saktong-sakto kumuha na rin ng Oracle dito sa side ng 3-mar. And nung nasilip nga natin sa ating Infinix in-game equipment, MP the King mukhang rekta ng Blade of Despair para sa side ng Twisted Minds, no? Mukhang tinapon na yung War Axe, rumekta na ng BOD. Ang TNC kasi, I think they have so much sustained DPS, walang burst, so kailangan basically from re-hits, both the YSS and the Nathan. So, what chance do you get pag may batong pumunta sa mukha mo? Oo. And ayan na nga, that's gonna be the mid lane turret na masesecure ng Twisted Minds. Recta Lord na rin, babakuran nila ito. This is the first Lord of the game in Twisted Minds ang may control. For the longest time ng early game, para bang nahawakan ito ng TNC Pro Team. Pero ngayon parang hindi man lang makakalapit ang side ng Phoenix Army. And that's gonna be Twisted Minds na makakakuha ng pinakaunang Lord ng larong ito. Definitely the right decision sa Twisted Minds na i-blitz yung Lord na yon. Hindi man lang nakatingin. Yung TNC wala man na nakasilip. The fact na naging patient na Twisted Minds, hindi sila nag-pop ng mga ultimate nila dun sa turret push in the mid lane despite having the angle. Saving it para dun sa Lord fight to make sure na yung TNC ay hindi magkakaroon ng tsansa makakontest ng Lord. Well done, Twisted Minds. Yeah, for TNC though, I feel like they're doing exactly what they need to do kasi sobrang super late game talaga ng Nathan. He has no choice but to farm up max items into one of the scariest DPS heroes in the game na literally buong team pwede mo yung AoE. That's so, true. ang tanong, mahanap mo ba yung pwestong yun? Mahanap mo ba yung opening to do what you're supposed to do? Well, for TNC Pro Team, kailangan lang talaga nilang pumili ng oras para mabigyan ang Nathan ng isang napakagandang item set na medyo malayo pa. No? I think this is gonna be the Blood Wings sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Meron pa namang Holy Shields doon sa may bandang itaas pero may flicker din dito si Kaloy. Kailangan mag-ingat in terms of pwestuhan kasi anytime pwede pasukin. Naku po na dahil, the King almost going down pero it will just be a shadow out mula dito sa Hayabusa as a lot of the defense is removed from TNC though. Conceal. Conceal, use the chop to hinahanap isa Throne of Ruben. There's a Throne of Ruben, pumasok na mga si Nanzo and that's all the DPS removed almost from TNC. Buhay pa naman pero 3-mar papasok na and looks like MPL King, the timing is right for that shadow kill. It's gonna be free down for TNC and the minion waves are cleared pero the damage has been done. Grabe ang bagyo ng Twisted Minds. Pabugso-bugso pero tuwing bumabagsak, malalaki yung droplets ng ulan pare. Grabe, intense. Masakit. The rainstorm na i-drop dito sa Twisted Minds. Mamaya pa mabubuo ang bagyo ng TNC. They're gonna have to wait their time. Pero Flickering! sa bibigyan nun. Entropy used up by Fennec Cutie pero hindi magiging sapat. Chakno tried to clear the minion waves. Sabi niya, buy time lang tol. Pero it looks like it will not be enough. It's gonna be inhibitor down as well. 2 inhibitor turrets ang nakuha ng Twisted Minds at lolobo pa mas lalo ang kanyang gold day to a 7.7k. At makikita natin sa ating Infinix in-game equipment na yung 2,000 sa 7k na yun ay nasa kamay ni Sean against Lancy. Ito yung masakit na kagura na kapag nadikitan ka ay sure na met, dead ball. Kaya naman na pa Twilight Armor na itong si Chakno just to be able to survive that. Now, Twisted Minds, yung kaninang nagsastruggle na alis laban sa isang Arlot na dinayan ng mga minions maraming beses. Ngayon ay lamang na ng 1,000 over TNC. Nag-contribute dun sa gold lead na meron dito ang Twisted Minds. And more than that, yung idea, yung play na ginagawa dito ni Lanzo, never mind what happened dun sa early game. Kalimutan na natin yan. Mas mahalaga yung mga team fights na inaipapanalo ng Twisted Minds dahil lang sa ginagawa ni Lanzo. And then now, with this Lord, this is the second Lord of the game. Napaka-importante for Twisted Minds na mas-secure din ito para magpatuloy lamang ang snowball. Dahil pakiramdam ko kung makadepensa pa ng matagal ang side ng TNC Pro Team, ay pahirap na ng pahirap tapusin ang larong ito. Now, how will you contest this though? Imposible na yata lumabas pa. They will have to give it up. So far, it just feel like pag may nahuli si Lanzo, pag nag-combo si Lanzo tsaka si Kaloy, halos hindi na mapigilan. At saktong-sakto, may flicker sila for that upcoming Lord Siege. Ano bang game plan dito ng TNC Pro Team? The defense. Yun ang kanilang game plan dito. And Benecuti does not have the Purify. Pinili dito ni Benecuti na mag-flicker for the aggressive play. Really biting TNC ngayon. Kasi dalawa dun sa mga damage dealers nila ay walang Purify. Sabihin natin itong si Lancy ay isang mid laner pero hindi ganun kataas yung burst. In fact, hindi naman talaga burst hero ang isang Jushin. And it's more on the sustained DPS. Ang isa pang siguro minintay dito TNC yung mga Twilight Armor. So far, meron na dito si Chakno. I would not be surprised if magkakaroon din itong si 3-bar.
para may chance pa siya maka-counter-initiate. So nagkakato naman na ng buhay dito. Kalahati na ang buhay ni Chakno dito. And definitely a Twilight Armor would help. Here comes the conceal though. Ginamit ng Lance from the Bruin. No one really getting hit. Except for Claymore. He's gonna go down. Zaida, he didn't makapag-DPS. All left is Benny against the whole squad of Twisted. And it looks like we're gonna go to game 3, ladies and gentlemen. Napakagandang execution mula sa Twisted Minds para extend ang seryeng ito to a game number 3. Who would have thought, man, 2025, Grok and Alice, one of the best team fight duos na nakita natin.